Hello everyone, I am Shinoy Sabu. I am here to take the first part of the seminar, Wildlife Conservation and Management. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് wildlife? The term wildlife refers to the uncultivated species of plants and animals living in their natural habitat. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി ആനിമൽസ്, ബീസ്, ബട്ടർഫ്ലൈസ്, ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ്, ഫിഷ് ആൻഡ് മോത്സ് ആൻഡ് അക്വാട്ടിക് ഓർ ലാൻഡ് വെജിറ്റേഷൻ വിച്ച് ഫോംസ് പാർട്ട് ഓഫ് എനി ഹാബിറ്റാറ്റ്. അതാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസ്ഫുൾ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് എയിംസ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ. ഓക്കെ, അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. To maintain the balance of nature, to protect and preserve the rare species of plants and animals from extinction, to prevent deforestation, to preserve the breeding stock, to study ecological relationship of plants and animals in their natural habitat. അടുത്തതാണ് significance of conservation. Wildlife is a precious gift of nature for generations. All living things from amoeba to blue whale have a fundamental right to exist. Therefore, we have a special responsibility to protect and preserve them. Man also exists as an ingredient of the ecological web. All are interrelated, independent and interactive in nature. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസും ബെനിഫിറ്റ്സും തരും. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിലൊന്നാമത്താണ് ബാലൻസ് ഓഫ് നേച്ചർ. Conservation of wildlife helps in maintaining the delicate ecological balance in nature. Wildlife helps in maintaining the ecological equilibrium by well-established food chain and food web. The extinction of an animal species will lead to the extinction of the corresponding plant species too. രണ്ടാമത്തതാണ് genetic resource. The wild flora and fauna are rich resource of genes. This can be used in breeding new forms of plants and animals with desirable characters like disease resistance, high productivity, high ecological efficiency, etc. മൂന്നാമതാണ് scientific value. Scientific value of wildlife are realized through in the studies of wildlife and associated natural phenomena that may affect our welfare either directly or indirectly. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സീ ഒർച്ചിൻസ്. താഴെ കാണുന്ന പിക്ചറിലുള്ള പോലെ ആ മഞ്ഞ സാധനം, അതാണ് സീ ഒർച്ചിൻ്റെ എംബ്രിയോ. അത് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് എംബ്രിയോളജിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. നാലാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് എക്കണോമിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. വൈൽഡ് ലൈഫ് ഈസ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ദി കൺട്രി. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം by way the sales of wild animals or their products. Wild yields, timbers, firewood, ivory, horns, fur, etc. Live or dead animals can be kept in zoos and museum for exhibition. വേറൊരു പോയിൻ്റാണ് എസ്തെറ്റിക് ആൻഡ് റിക്രിയേഷണൽ വാല്യൂസ്. വൈൽഡ് ലൈഫ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബി ചെറിഷ്ഡ് ആൻഡ് കൺസേർവ്ഡ് ഫോർ എൻജോയിങ് ഇറ്റ്സ് aesthetic and recreational values. It is accepted that watching wildlife gives immense pleasure and happiness. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അക്വേറിയം. അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആൻഡ് ത്രെട്ടൻഡ് സ്പീഷീസ്. എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സ്പീഷീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ടാക്സ ഈസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വെൻ ദർ ഈസ് നോ ലോജിക്കൽ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് ഡൈഡ്. സം സ്പീഷീസ് സർവൈവ് ഇൻ കൾട്ടിവേഷൻ ഓർ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി. എക്സാമ്പിൾ ആർ പാസഞ്ചർ പീജിയൺ, ഹീറ്റ് ഹെൻ, ചീറ്റ, പിങ്ക് ഹെഡഡ് ഡക്ക്. Threatened species എന്ന് വെച്ചാൽ മെനി പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽ സ്പീഷീസ് ആർ ത്രെട്ടൻഡ് ബൈ ദ ലൈക്ക്ഹുഡ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. The International Union of Conservation of Nature (IUCN) has recognized 4 categories of extinction for their threatened species. These are endangered, rare, vulnerable or depleted, and indeterminate. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് endangered species. A species is considered endangered when its number are few or its homeland is small, that it may become extinct if not given special protection. Example is the lion-tailed macaque in the Silent Valley rainforest of South India is among the world's most endangered primate. നമ്മുടെ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങൻ. റയർ സ്പീഷീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഷീസ് ഹൂസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ഫ്യൂ or they live in a small areas or in such unusual environment that they could quickly disappear. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ദ ഹവായിൻ മോങ്ക് സീൽ ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റേർഡ്. താഴെ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വോണറബിൾ ഓർ ഡെപ്ലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ്. ദീസ് ആർ ദ സ്പീഷീസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചർഡ് ബട്ട് ഫേസിങ് എ വെരി ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഇൻ ദ വൈൽഡ്. ദെയർ നമ്പർ ആർ ജനറലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയൻസ് ആൻഡ് ദേ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡിക്രീസ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ദ ക്ലൗഡഡ് ലെപ്പാർഡ് ഓഫ് ഹിമാലയ ആൻഡ് ദ മഡഗാസ്കർ ഫ്രോഗ്. നാലാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്പീഷീസ്. This category consists of those species that seems to be in danger, but there is not enough information about them to make a reliable estimation of their turn of status.
അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് 3-band ആർമഡിലോ ആൻഡ് ദ ഷോർട്ട് ഇയർഡ് റാബിറ്റ്. അടുത്ത ഒരു മേജർ ടോപ്പിക്കാണ് കോസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. Extinction is the natural process of evolution. Although some measures are being taken to help prevent specific case of endangerment, the universal problem cannot be solved until the humans protect the natural environment where its endangered species dwell. അതിൽ കുറച്ച് മെയിനായിട്ടുള്ള റീസൺസ് ആണ് താഴെ പറയുന്നത്. ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസ്, ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് സം other factors. First one, habitat destruction. Our planet is continuously changing, causing habitat to be altered and modified. Due to human interventions, changes occur quickly and some individual species get no time to adapt, leading to their habitat loss. രണ്ടാമത്താണ് introduction of exotic species. Native species are those plants and animals that are biologically part of the specific geographic area for a lengthy period of time. എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസ്, അതായത് പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു സ്പീഷീസ്, ദാറ്റ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു എ ന്യൂ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബൈ ദ വേ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, either intentionally or accidentally. However, some of them may seriously disrupt delicate ecological balance and may produce unintended yet harmful consequences. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ മുഷി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നേറ്റീവായിട്ടുള്ള മീനുകളെല്ലാം അത് പെറ്റുപെരുക്കി തിന്നു തീർക്കുന്നു. Worst consequences is when these exotic species start preying on the native species. This can alter the natural habitat and can cause a great competition for food. നേരത്തെ ആഫ്രിക്കൻ മുഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അടുത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. A species that face over exploitation is one that may become severely endangered or even extinct due to the rate in which this species is being used. Unrestricted whaling during the 20th century is an example. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തിമിംഗല വേട്ട, അത് കാരണം ഒരുപാട് തിമിംഗലയുടെ സ്പീഷീസും നിന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു കാരണമാണ് ഫോർ ഫുഡ്. ഹണ്ടിങ് മാമൽസ്, ബേർഡ്സ്, ഫിഷസ് ആൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് ഫോർ ഫുഡ്. By killing and eating animals, man has caused irreparable damage to wildlife. അടുത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസസ്. ഡ്യൂ ടു ദ ട്രേഡ് ഇൻ ആനിമൽ പാർട്സ്, മെനി സ്പീഷീസ് ഹാവ് കണ്ടിന്യൂഡ് ടു സഫർ ഹൈ റേറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. Wildlife is destroyed for pleasure or for profit. Rhino horns and tiger bones in several areas of Asia, and animals such as leopard, jaguar, etc. are killed for their fur, and crocodiles, snakes, deer are butchered for their hide. Forests are cut down for timber, paper and pulp industries. പിന്നെയുള്ളത് വേറെ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സാണ്, അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്. അതായത് ഡിസീസ്, പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ are the factors that threaten various plants and animal species. Okay, next topic ആണ് the red list data. The IUCN Red List of Threatened Species, also known as the IUCN Red List or Red Data List, is the world's most comprehensive inventory of global conservation status of biological species. The IUCN is the world's main authority of conservation status of species. And the main objective of the IUCN is to evaluate the extinct risk of thousands of species and subspecies. The Red Data Book is a public document which has its origin in Russia. It was originally known as the Red Data Book of the Russian Federation, RBDBRF, or the Russian Red Data Book. Currently the IUCN maintains the Red Data Book. അതുപോലെ തന്നെ IUCN അണ്ടറിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഏരിയയാണ് IUCN സ്പീഷീസ് സർവൈവൽ കമ്മീഷൻ. ഇതിനെ റെഡ് ലിസ്റ്റ് അതോറിറ്റീസ് എന്നും പറയും. IUCNൻ്റെ ലോഗോയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. IUCNൻ്റെ റെഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 9 ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മുകളിൽ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇൻ ദ വൈൽഡ്, ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ്, വോണറബിൾ, നിയർ ത്രെട്ടൻഡ്, ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ, ഡാറ്റ ഡെഫിഷ്യൻസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇവാലുവേറ്റഡ്. മുകളിലോട്ട് പോകുന്നവരും എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ്റെ റിസ്ക് കൂടുകയും താഴത്തോട്ട് വരുന്നവരും എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ്റെ റിസ്ക് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലേറ്റവും ത്രെട്ടൻഡ് ആയിട്ടുള്ള 3 എണ്ണമാണ് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആൻഡ് വോണറബിൾ. Okay, the Red List Data Book contains colored code information sheets which are arranged according to the extinction risk of many species and subspecies. അതിൽ ബ്ലാക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് സ്പീഷീസ് വിച്ച് ആർ കംഫേർഡ് ടു ബി എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമതാണ് റെഡ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ആർ എൻഡേഞ്ചേർഡ്.
അടുത്ത കളറായിട്ടുള്ള ആംബർ, വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദോസ് സ്പീഷീസ് ഹൂസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഈസ് കൺസേൺ ടു ബി വോണറബിൾ. വൈറ്റ് ഈസ് അസൈൻഡ് ടു ദ സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ആർ റെയർ. Green for species that were confirmedly endangered but their numbers have started to recover. And grey colored for those species that are classified as vulnerable, endangered or rare but sufficient information is not available to be properly classified. ഈ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്ലൈഡ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അടുത്തതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ. നമുക്ക് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമതാണ് IUCN. The IUCN, അതായത് the International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, is an independent international agency having its headquarters at Mox, Switzerland. The main objective of IUCN is to promote and support actions that will ensure the perpetuation of wild nature and natural resources in the world, not only for their instinct cultural scientific values but also the long-term economical and social welfare of humankind. ഓക്കെ, ഇത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് അവയർനെസ് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് ടെക്നിക്കൽ ഡാറ്റ ഫോർ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ കൺസർവേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്, ആക്ഷൻസ് ഓൺ എ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കെയിൽ ബൈ എൻലിസ്റ്റിംഗ് ദ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്, സ്ട്രെങ്തനിങ് ലെജിസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവിങ് ഇറ്റ്സ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്. ഇന്ത്യയിൽ IUCN SSC ലിസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതാണ് പീകോക്ക് ടാരന്റുല സ്പൈഡർ, രണ്ടാമത്താണ് വൈറ്റ് ബിൽഡ് ഹെറൺ, മൂന്നാമത്താണ് സ്പൂൺ ബിൽഡ് സാൻഡ് പൈപ്പർ. The IUCN SSC. The IUCN Species Survival Commission is a science-based network of more than 7,500 volunteers, experts from almost every country of the world, all working together towards achieving the vision of a world that values and conserves present levels of biodiversity. ഇതിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു IUCN ഓൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ, ദ ഇൻഹെറൻസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ്, ദ റോൾ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇൻ എക്കോസിസ്റ്റം ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ്, ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം ലൈവ്ഹുഡ്. The SSC has recently shortlisted 100 most threatened species of the planet and that are closest to the extinction. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് WWF, വേൾഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫണ്ട്. ഇത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഗ്ലാൻഡിൽ 1961 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജയൻറ്റ് പാൻഡയാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇന്ത്യ. The scope and activities of WWF are not restricted to animals only. Along with WCU, WWF has taken up a plant conservation campaign to promote plant conservation in selected countries. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് WWFൻ്റെ സിമ്പലാണ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് WWF India. WWF India was founded in 1969. It has headquarters in Bombay. Its main aims are conservation, education and research. Some of the important projects undertaken and supported by WWF India are Andaman Pig Study, Crane Conservation Project, Crocodile Breeding Project, Ecological Survey of Western Ghats, Sloth Bear Project and Status Survey of Sea Turtles. പിന്നുള്ളതാണ് Wildlife Preservation Society of India. It is a voluntary organization founded by wildlife lovers in Dehradun in 1958. It is a member of IUCN. വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രിസർവേഷൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കുറച്ച് എയിംസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ കുറച്ച് എയിംസാണ്: ടു പ്രൊമോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ വൈൽഡ് ലൈഫ്, ഇമ്പാർട്ട്സ് നോളജ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ്, കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ്, അസിറ്റ്സ് ഇൻ എൻഫോഴ്സിംഗ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്സ്, പ്രൊമോട്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് ടൂറിസം, advise and help the government and wildlife administrators in the formation, maintenance and protection of national parks and sanctuaries. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഗവൺമെൻറ് ബോഡി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദ കോസ് ഓഫ് നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ആക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ കളക്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് സ്പെസിമെൻസ് ഓഫ് ഫോണ ആൻഡ് ഫ്ലോറ ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് നാഷണൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ.
The NWAP was constituted in 1983. Under this plan, the protected area is proposed to be increased to cover 4% of the geographical area against 3% at present. അടുത്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ്സ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് constituted at all states in India. It does the same function as the IBWL, but at the state level, informs of legislation effectively against the poaching and illegal killing of game birds and other animals. It celebrates Wildlife Week in the first week of October every year with the aim to educate people on wildlife. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഇന്ത്യ ബോർഡ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ്. IBWL was constituted in 1952. It has a bird wing and a zoo wing to deal with the study and preservation of birds and animals and the development of zoological garden and parks in the country. ഇനി IBWLൻ്റെ കുറച്ച് മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് നാഷണൽ പാർക്സ്, സാങ്ച്വറീസ് ആൻഡ് സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ ഫോർ പ്രിസർവിംഗ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻ ദെയർ നാഷണൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്. It devises ways and means for protection of wildlife through coordinated legislation and practical measures with a particular reference to deceleration of certain species of animals as protected animals and prevention of indiscriminate killing. It promotes public interest in wildlife and the need for its preservation in harmony with natural and human environment. It prevents cruelty to beasts and birds caught alive. It advises the government on policies in respect of living animals, trophies, skin, fur, feather, ivory and other wildlife products. അടുത്തതാണ് സൈറ്റ്സ്. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora is an international agreement between governments. It aims to ensure the international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. Annually, international wildlife trade is estimated to be worth billions of dollars and to include hundreds of millions of plants and animal specimens. Many wildlife species in trade are not endangered, but the existence of an agreement to the ensurety of sustainability of the trade is important in order to safeguard this resource for the future. CITES was drafted as a result of a resolution adopted in 1963 at the meeting of members of IUCN. The text of convention was finally agreed at the meeting of representatives of 80 countries in Washington, D.C. United States of America on 3rd March 1973 and on 1st July 1978 CITES came into force. CITES is an international agreement to which the nationals adhere are voluntarily. Nations that have agreed to be bound by the convention, അതായത് സൈറ്റ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന കൺട്രീസിനെ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയും. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈറ്റ്സിൻ്റെ ലോഗോയാണ്. സൈറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻസ് ബൈ സബ്ജക്റ്റിംഗ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇൻ സ്പെസിമെൻസ് ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് സ്പീഷീസ് to certain controls. All import, export, re-export and introduction of any species covered by the convention has to be authorized through a licensing system. Because the trade in wild animals and plants crosses borders between countries, the effort to regulate is require international cooperation to safeguard certain species from overexploitation. CITES now has 176 parties. The site has been able to achieve its targeted goal at least partially. This is evidence that not one species protected by site has become extinct as a result of this trade since the convention entered into force in 1975. അടുത്തൊരു മെയിൻ ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്രീൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഗ്രീൻ ഈസ് ദ സിംബോളിക് കളർ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റലിസം ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. In many cultures, green is associated with nature and growth. Green is often used to describe effort to reduce the impact of modern human life on the rest of the natural world. Green environment means ecologically friendly or eco-friendly approach in any sphere of human activity. The concept is also means living in harmony with environment or nature. The government can evolve greener policies and regulations, while the industries can find out alternative fuels and renewable sources. Consumers can have an increasing number of green options ranging from purchasing and using Energy Star appliances to the committed
use of eco-friendly products and the like. Human will always have to tackle new challenges to live in harmony with the environment. അതിനെ സഹായിക്കുന്ന സം ഗ്രീൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടിപ്സാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. റീയൂസിങ് ഐറ്റം ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേ ഓഫ് കീപ്പിംഗ് unnecessary garbage out of waste stream. Many things such as water bottles, cardboard boxes, shopping bags, magazines and newspapers, pen etc. could have been reused. Get the maximum utility out of a single item by using it repeatedly whenever possible. രണ്ടാമത്താണ് റീസൈക്കിൾ. Recycle is one of the most practicable means of going green. It can prevent to a large extent the accumulation of used and non-biodegradable products such as plastic in the environment. While plastic is a huge convenience in our lives, it also forms a major portion of the solid waste. Much of the plastic that we are discarded after use could be recycled thanks to its advance in recycling technology. അടുത്താണ് യൂസ് ഓഫ് ഡ്യൂറബിൾ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ്സ്. റീയൂസബിൾ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓഫ് ഡ്യൂറബിൾ ഫാബ്രിക്സ് ആർ an effective way to going green. These can often carry more amount of grocery or other items compared to the thin plastic bags. Keep a green gesture by purchasing bags that are made from sustainable fibers. These include cotton, organic cotton, hemp, linen, bamboo and others. അടുത്താണ് reduce food waste. Cutting down on food waste is one of the best and easiest things that can be contribute to a greener environment. Food waste produce methane, a greenhouse gas more powerful than carbon dioxide. Some studies estimate that reducing food waste by half could cut negative environmental impact up to 25%. അടുത്താണ് use of unbleached products. When products such as paper towels, toilet paper, cotton filter, tea bags, tampons, menstrual pads and diapers are bleached during manufacturing, dioxins are released into the air. Dioxins are extremely dangerous toxins that accumulate in water and are then taken by animals and humans. അടുത്തത് use of minimum packaging. Everything we buy seems to come in disposable packaging. By simply choosing products that use less packaging and recyclable packaging, you can contribute to the greener environment. വേറൊരു മെത്തേഡാണ് യൂസ് ഓഫ് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററീസ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബൈയിങ് ദ ആവറേജ് സിംഗിൾ യൂസ് ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററീസ്, opt for rechargeable batteries. പിന്നെ ഒരെണ്ണമാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. The computers we all use day in day out are huge energy wasters unless we know how to manage them responsibly. Using sleep mode, avoid screensavers, and remembering to always shut down your computer when you are not using it for an extended period of time are small actions that have big benefits. Studies show that a desktop computer left on for full year would release 1,500 pounds of carbon dioxide into the atmosphere. It would take up to 500 trees to offset that amount of carbon. Just by changing our computing habits, we can save significantly on pollution and energy cost. Next വരുന്നതാണ് green economy. It is an economic environment aimed at growth in income and employment, and that results in improving human well-being and social equity while significantly reducing environmental risk. In other words, a green economy is an economic environment that achieves low carbon emission, resource efficiently, prevents the loss of biodiversity and ecosystem, and at the same time it's socially inclusive. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 3 Rs ആണ്. അതായത് റീയൂസ്, റെഡ്യൂസ്, റീസൈക്കിൾ. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് ഗ്രീൻ പീസ്. ഗ്രീൻ പീസ് ഈസ് എ നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഓഫീസ് ഇൻ ഓവർ 40 countries and with an international coordinating body in Amsterdam and Netherlands. The Greenpeace had its beginning in Don't Make a Wave Committee, an anti-nuclear organization found in early 1970s. Greenpeace emerged as an organization of radical environmentalists who adopted confrontational approach towards environmental problems. This NGO gained popularity in context when other environmental organizations. The primary goal of Greenpeace is to ensure the ability of Earth to nurture life in all its diversity. It focuses in campaigning on worldwide issues such as global warming, deforestation, overfishing, commercial whaling, and anti-nuclear issues.
Greenpeace is known for its direct action and has been described as the most visible environmental organization in the world. It has raised environmental issues to public knowledge and influenced both the private and the public sectors. താഴെ കാണുന്നതാണ് ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ ലോഗോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്. IUCN defines a protected area as a protected area is a clearly defined geographical space recognized, dedicated and managed throughout legal and other effective means to achieve long-term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values. Protected areas are the world's most cost-effective tool of biodiversity conservation. Protected areas are at the core of efforts for its institute conservation of nature and provision of ecosystem services that are essential for waste supply, food production, public health and reduce natural disasters. The IUCN has developed a system of conservation of protected areas. അതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Category 1A, Strict Nature Reserves. This includes an area which is protected from all but light human use. Category 1B, Wilderness areas. This includes an area that is generally large and protected in a slightly less strengthened manner than that of strict nature reserves. Category 2, National Parks. These are areas with similar characteristics that of a wilderness areas, but national parks tend to be more lenient with human visitation and its supporting infrastructure. National parks are emerged in a way that may contribute to the local economics through promoting education and recreational tourism on a scale that will not reduce the effectiveness of conservation efforts. Category 3 ആണ് Natural Monuments. This category represents comparatively smaller areas that are specially allocated to present a natural monument and its surrounding habitat. Category 4 ആണ് Habitat or Species Management Areas. This focus on more specific areas of conservation, but in relation to an identifiable species or habitat that requires continuous protection rather than that of a natural monument. For example, the Galapagos is managed under the Category 4 to preserve the island, the native flora and fauna, especially the native turtles. Category 5, Protected Landscape or Seascape. This area covers an entire bodies of land or ocean with a more explicit management plan in the interest of nature conservation, but allows a higher level of interaction with the surrounding communities. Next is Category 6, Protected Areas with Sustainable Use of Natural Resources. An example is the Great Barrier Reef of Australia. The major protected areas of India covers approximately 5 of the total surface area. These includes the government-owned biosphere reserves, national park, wildlife sanctuaries, reserve forest and protected forests, and the private protected areas. Okay, ഇത്രയാണ് IUCNൻ്റെ 6 കാറ്റഗറീസ്. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു ടേബിളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.